go do. Baby, send me anywhere I go. Baby, tell me anything I go do, cause I die for you. Girl, there is nothing that I can do, cause I die for you. Girl, there is nothing that I can do, cause I die for you. Girl, there is nothing that I can do, cause I die for you. Girl, there is nothing. Thank you. Okay, today is Monday. And yes, today is Monday. We talk about about psychology. And I will be making a very grievous mistake if I go out of what is on the table today. Okay. In Cameroon, we have the psychologists beaming up with energy and with a lot of radiation towards Bonanjo on the 18th to the 19th for the convention, the first ever convention of the Practicing Psychology Society. It's a very important appointment, actually. You know, for all my life in this country, we've heard of the medical order, the order of architects, the order of engineers. We've heard of the order of the pharmacists, you know, the lawyers and so on. And there was never, ever a talk about an order in the psychology, practicing psychologists. And when you look at the role psychology plays in our society, it carries all the aspects of the human being, because we are our mental activity, because that's what actually manages every other structure. And so you find a psychologist in any place where men are, in any specification of man's activity, there is a psychologist there. There's psychologists for, you know, organizations, there's psychologists for schooling, there's psychologists for sports, there's a psychologist in physiological processes, we have the psychologists in cognitive and behavioral and so on and so forth, in clinical situations. And so when you look at, you start asking the question, how come about? This never crossed the mind. How come about in developing policies, you know, like the legislator, and so how come this just slipped? What is the explanation? I mean, I'm asking the question because I don't have the answer, you know. And definitely we do not also have the answer. Yeah, but sometimes this is, like we say, strange things happen in Jato. This is one of them. And I said, okay, fine. Let's not ask the question. Something is happening. And what is very interesting about this rendezvous in August 18-19 is that there is an opening for everybody to be there. We have students who are curious. We have students who are studying one of the specializations in psychology. We have caregivers. You know, we have a lot of people who have patients that are some terminal disease cases, some are sort of life, you know, cases. They will be like that for the rest of life. And you are accompanying these people in their challenges. You come to a jamboree like this, you'll be listening to some of the finest, you know, mental minds in this country and beyond, who will be treating different aspects of mental disorders and psychological challenges. And you may just find the person you need. So if you are a caregiver and you are, you know, managing a psychological problem, it may be developmental issues linked with children, it may be addiction problems, it may be any type of challenges, it may be conflicts in, you know, what we talk like groups like families or couples. Just come, pay 5,000 to take part in this 2-day event. That is for the public. And then, of course, if you are a patient, you may be a schizophrenic and you are undergoing therapy, you may be an acute, you know, a chronic depressive, you may be an addictive victim, and you've been trying in silence through other gimmicks to get out of your addiction. You are aware that this is not good. You are not empowered enough. This is an opportunity for you to sit down and listen to professionals talk about case studies, share their life experiences, and then you will have the opportunity to be able to identify yourself in another person's challenges, and this can be enabling. You know, it can be enabling to know that I'm not alone. This is already good. It can be also enabling to know that there are people who are like me I can meet, I can share, and we can support each other, you know, co-coach, you know, and move on. And then, of course, I feel comfortable with this professional. I'll just walk up to that person and lay my case. So you are a patient, and you may not have been able to find comfort in family, in religious circles, and in whatever other circles. We don't go into that. You just walk over
pay as a participant, a free part. And then, of course, for the students, you will have to know that this is your opportunity to meet mentors, professionals where you can do internship and give you the opportunity to develop your abilities through a special guidance that you feel connected to. And of course, we have many other professionals who are not known, and they may be involved in some specialty that is not very common, and they may just have somebody needing them. It's an opportunity to exchange. And of course, what is most important is bringing in these mental minds together to develop policies that can, take the organization, the order to a next level, like developing the code of ethics, maybe some type of guiding laws and boundaries, definitions in practice, looking at what are classic therapeutic procedures and what are the type of government approach to supporting and sanitizing the mental health environment. Yeah, I wanted to ask about that. What about the relationship between your initiative and the government? Very, very important. You see, the organization is made up of some of the finest academic minds in our universities and some of the finest clinical psychologists that are practicing in our hospitals. And so we are talking about legal professionals with renowned values, not just national. Secondly, we have connections with the Ministry of Higher Education because of the faculties that are dealing. We have relationship with the Minister of Health. Of course, this organization, this event is under the patronage of the Minister of Health, because this is mental health is health. The definition of good health is mental health, and I like the French word épanouissement in your environment. Alors donc c'est très important d'apprécier ce rendez-vous des psychologues praticiennes au Cameroun, parce que nous devons poser la question pourquoi jusqu'ici nous n'avons pas un ordre de psychologues au Cameroun. On a parlé des ordres des ingénieurs, des architectes, des pharmaciens, des avocats, ainsi de suite. Comment on pouvait ne pas penser à le seul ordre qui gère tous les autres, c'est-à-dire le fonctionnement mental, c'est celui qui gère tous nos différents métiers. Donc on trouve un psychologue dans tous les aspects de l'épanouissement de l'homme, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu de travail organisationnel, on trouve dans le milieu clinique, dans des milieux de sport. Donc partout où les hommes se rencontrent, il y a un psychologue qui, voici ces rencontres, apporte à l'homme son plein épanouissement. Et donc, ces différentes spécialisations vont se retrouver à Bonanjo le 18, le 19 du mois d'août. Et ce qui est plus important, c'est que vous pouvez venir, peu importe votre situation. Vous êtes un malade, vous n'avez pas suffisamment des échanges sur votre cas. Voilà l'opportunité de participer à des différents ateliers et des différentes activités et des différents papiers scientifiques qui vont se présenter pour vous identifier avec d'autres personnes et trouver un peu de soutien, que ce soit de savoir qu'il y a d'autres personnes dans mon cas, ou bien il y a des personnes qui maîtrisent mon cas, de pouvoir rencontrer des professionnels, sans oublier des organisations même qui encadrent ces gens de personnes. C'est une opportunité pour les élèves en psychologie de différentes spécialisations de trouver les mentors, des lieux de stage, des personnes qui les impressionnent, et je pense qu'ils peuvent avoir la possibilité, il y aura la possibilité de rencontrer des publications, différentes publications. Vous savez, dans des recherches scientifiques ici, à chaque fois que vous êtes sur un thème, rare que vous trouvez des livres qui gèrent votre contexte. Moi, j'ai eu à traiter le livre de Ima Wonja sur ce plateau qui parle de Oser croire l'univers. Pour moi, c'est un manuel de psychologue, mais écrit par un novice, c'est-à-dire un malade qui a subi un problème, et lui, il va s'éduquer sur son problème et sur ses livres. C'est un merveille. J'aimerais trouver ce livre sur cette plateforme. Mais ce qui est plus beau, c'est que c'est écrit par un non-professionnel, mais qui interpelle le professionnel des fois à questionner leurs pratiques, parce que la plupart du temps, on peut être humble devant certaines situations. Et ça, c'était le cas de Oser croire à l'univers, donc de Ima Wonje. Donc, il a la possibilité également de participer dans des ateliers, de rencontrer des professionnels locaux, internationaux, et de participer en ligne
Donc, les frais sont simples. Il y a 5 000 francs pour tout participant qui viennent partout. Nous avons 15 000 pour les professionnels, praticiens. Nous avons 10 000 francs pour les... ça, c'est pour le public général. Les NGO, c'est 50 000 des grandes organisations et 5 000 pour les étudiants. C'est tout à fait normal. Il faut rendre la chance pour les étudiants, 10 000 pour le grand public. Donc vous devez prouver en fait que vous êtes un étudiant pour... Oui, bien sûr, vous avez un student ID card. Student ID card. Vous avez quelque chose. Ou un reçu. Un reçu, voilà, que vous êtes étudiant. et puis, on connaît les étudiants quand même. Et puis, écoutez, c'est une rencontre saine. Vous savez, quand on n'attend pas dans ces milieux où on questionne le comportement de l'homme, voir des personnes qui viennent avec des petites mœurs, vous voyez un peu, donc ça ne coule pas. Alors donc, j'ai compté avoir un autre collègue sur le plateau ce matin, mais ils sont tellement pris, ils sont fous au moulin et ils sont partout en train d'agir. Donc, mais je profite encore d'encourager tout le monde, mais je dis ça vous concerne. Vous êtes une... dame dans le foyer, vous avez des challenges avec vos enfants, des enfants sont des mineurs ou à la phase de l'adolescence, vous avez à gérer votre grand-parent et les grands-parents sont avec vous dans la ville, c'est un contexte particulier, la communication entre vous et les grands-parents, leurs besoins, vous avez un malade qui pense qu'il va mourir et vous l'aimez bien et cette personne, vous devez le soutenir jusqu'à la dernière minute. Des fois, ça vous crée déjà des soucis psychologiques. Comment... Ce sont des ateliers qui vont répondre à ces questions et il y en aura. Et je félicite tous ces psychologues, tous ces professionnels qui se rencontrent tout le temps en ligne. Il y a des Camerounais qui sont à l'extérieur, comme le docteur Juliette, il y a le professeur Émilie et M. Gordon Bouffon. All of these professionals, I want to congratulate you. You are doing something wonderful and it is going to turn the landscape of this country. And I think that this is something we should be very proud about. Okay, thank you. Thank you for stopping by. Just remind the days. The days is 18th, 19th of August. It is at Bonanjo in Hotel La Falaise. And you have 2 days of busy mind development and answers to your problems and smiles on all the faces. Okay, that's good. Yeah, thank you. Thank you for stopping by. Yeah, of course I will be there. Thank you, Emmanuel. Thank you, Jumper. And thank you to you also. Stay tuned for more interesting programs on STV Cameroon. We shall be right back when it is at 7 a.m. tomorrow. So guys, as of me, I'm signing out. Jumper, it's a bye-bye. Bye-bye. Meilleur abbé à Cameroun. Matama Bene. Olia. Mbembe Kiri. Naneko Cameroun. Nzela Cameroun. Njola Cameroun. Bonjour Cameroun. Cameroun et Zimbabwe.